by people with their eyes wide open who know exactly what they're doing. Er sagt, dass man uns Deutschen nachsagt, wir wären schlaftrunken in den Ersten Weltkrieg hineingestolpert. Und er sagt, das mag vielleicht möglich sein, aber ganz gewiss ist jetzt, dass die Welt nicht schlaftrunken, sondern womöglich mit offenen Augen in einen dritten Weltkrieg hineingeht. By contrast, we nationalists are the ones who say no to NATO aggression, no to NATO American missiles, not just in Ukraine, not just in Poland, but also no NATO missiles, no American troops in Britain or in Germany or anywhere on the soil of our Europe. We are the ones who stand for the rights of people to self-determination, to decide who they want to be ruled by, and that includes the Russians in the part of Ukraine which is ethnically Russian, historically Russian, and part of a legitimate sphere of Russian influence. We're the ones who recognise these realities, and it's recognising realities that is the best possibility of keeping the peace, and that's us. We are the ones, we nationalists are the ones who look at the disaster of the First World War, we look at the disaster of the Second World War, and we say no more wars, especially no more brothers' wars. And as a member of the European Parliament for the last five years, it's been my privilege to argue for peace, to use the 60 seconds ration of democracy that I get at each parliamentary session to expose the warmongers. I was able, as a member of the European Parliament, to go to Syria, to work with the Syrian government, to write a letter that they sent to British members of Parliament, which helped, absolutely helped, to sway a wafer edge, a knife edge vote in favour of peace. So if you have, when you have NPD, MEPs elected, 98% of the time they can do nothing against the European juggernauts. But once in a while, there's something where a patriotic nationalist MEP can make a real difference. I stopped Britain bombing Syria, and German NPD MEPs can do similar great work for Germany, for Europe. It's just a matter of 3 weeks more work, 3 weeks more sacrifice to send not one, not two, but 3 NPD MEPs to Brussels. Get out there after this meeting and do it. Als Mitglied des Europaparlaments habe ich natürlich die 60 Sekunden Demokratie, die man uns dort einräumt als Redezeit, natürlich immer in diesem Sinne genutzt. Und 98% der Zeit, die er dort verbracht hat in den letzten 5 Jahren, waren mehr oder weniger verlorene Zeit. Aber die 2%, die er dort verbracht hat, hat auch gebracht, dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Syrien nicht bombardiert worden ist. Er ist dorthin geflogen, hat mit Regierungsstellen wirklich Kontakt aufnehmen können, hat dafür gesorgt, dass nach England auch Kontakte dann geknüpft werden konnten. Und wie wir alle wissen, hat ja England mehr oder weniger maßgeblich dann auch sich nicht überreden lassen, zusammen mit den Vereinigten Staaten die Syrien zu bombardieren. Und er sagt weiter, uns trennen noch als NPD 3,5 Wochen nicht davon, dass wir einen Kandidaten nach Brüssel bekommen, sondern er sagt 2 ganz sicher, aber wir müssen rausgehen und arbeiten. Er sagt, ihr braucht 3 NPD-Kandidaten in Brüssel und in Straßburg. And that is necessary not just for the good of Germany, because we also need more real nationalists in Brussels. Because there are some nationalist parties, or so-called nationalist parties, I won't name them,
But there are some who are very quiet nationalists, very timid nationalists, very cowardly nationalists, and they won't stand up in the European Parliament and tell the truth, and they won't work to fight for what is right. And I know that the NPD is not a timid nationalist party. It's not a cowardly nationalist party. It's a principled, strong nationalist party. It's a fighting nationalist party, and we want you fighting in Europe. Er weiß genau, dass es in Brüssel viele sogenannte nationale Parteien gibt. Und es ist nicht nur wichtig für Deutschland, dass die NPD Europaabgeordnete ins Parlament entsendet, sondern es ist wichtig für ganz Europa, denn es gibt in Europa, im Parlament, auch nationalistische Parteien. Es gibt aber auch so welche, die heißen nur so. Das sind die Leisetreter, die sagen nichts, die hört man nicht. Die haben Angst, sich radikal dagegen zu stellen, was in Europa abläuft. Und er ist ganz sicher, dass wir als NPD, und das kann ich dann bestätigen, nicht zu diesen Warmduscherparteien gehören, das hat er so nicht gesagt, aber er hat es ähnlich ausgedruckt, sondern dass wir den Mut haben, die Kraft haben, da den Mund aufzumachen, laut zu werden und radikal unsere Forderungen zusammen mit den anderen, auch wirklich nationalistischen Parteien, die es da gibt, zusammenzutun, um da für Europa etwas zu erreichen. Because the EU is not Europe. The European nations, we are Europe. Europe isn't just the European Union. Europe is everything from the west coast of Ireland, from the Atlantic to Vladivostok. That is Europe. The European peoples are what make up Europe. Und die EU ist nicht Europa, sondern Europa geht bis zu Vladivostok. Es ist also nicht die EU, sondern es sind die Völker und die Länder Europas. Das ist Europa. We don't want a United States of Europe. Nobody wants a United States of Europe. Ordinary people want and need a Europe of free nations which cooperate where it suits us and avoid war. If you want a model for the Europe we should have, don't look to Brussels, don't look to Strasbourg, look at this table where you have Russians, Czechs, Germans, British, old enemies, now working together for one common cause, for the good of all our free peoples. That's the Europe we need to see. Und wir brauchen ein Europa der Nationen, und man braucht nur sich hier umzuschauen, wer hier sitzt, dann sieht man, dass ehemalige alte Feinde das überwunden haben, denn wir brauchen in Europa die Unabhängigkeit der Nationen, gute Zusammenarbeit im Sinne eines Auftrages, dass es in Europa unter uns nie mehr einen Krieg gibt. Because our past divisions are the history of Europe, but our working together for freedom and prosperity and peace is the future of Europe. Und die Zukunft Europas kann nur sein, wenn wir gemeinsam in Europa für Prosperität arbeiten, für Frieden, denn nur das gibt Europa eine Zukunft. And the next stage of that future starts in just over 3 weeks, when the NPD walks into Brussels and says, now, at last, the Germans, the real Germans, have a voice, speaking for Germany, speaking for peace, and speaking for a free European Europe. Dankeschön.